Hare Krishna, dear Guru Maharaj. Haribol, Yamuna Prana Prabhu, and all the devotees, all glorious Prabhupada. We can begin? Yes, мы можем начинать. У нас сегодня тема, дорогие преданные, Дайва Варнашрама, как формула мира. Дайва Варнашрама, сельхозобщины и защиты коров. Это формула мира. Мы попросили Гуру Махараджа, который посвятил этому, можно сказать, всю свою оставшуюся жизнь для того, чтобы восстановить Дайва Варнашраму. И переводить будет Двиджи Говинда Прабху. Если у кого будут вопросы, пишите, пожалуйста, и поднимайте руку. Мы оставим полчаса времени в конце для того, чтобы можно было задать вопрос. Харе Кришна, Двиджи Говинда Прабху, прошу вас включиться. Dear Guru Maharaja, it's our pleasure to welcome you at our today's meeting. We're happy that you kindly agreed to present the topic of Varnashrama Dharma, Vaishnava communities and cow protection as a peace formula for the whole world. And we know that you dedicated, Yamuna Prana Prabhu said, the rest of your life to this project, and we're very eagerly waiting for you to talk on this subject. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. You will be translating? I will try my best. Okay. Yes. I will begin with a short prayer invocation. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Takshur Miritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyacha Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Srila Prabhupada ki. I'd like to request all the devotees to kindly recite or repeat rather the following two short mantras. Я хочу попросить всех преданных вместе со мной повторить две следующих небольших мантры. And we can all fold our hands as we recite the mantras. Пожалуйста, повторите мантры со сложенными перед собой ладонями. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 3 times. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. That was the first mantra. The second mantra, everyone can repeat. Это была первая мантра, сейчас вторая. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Om Sarabhyai Namaha. Mukam karoti vasalam pangom langayate girim yatkripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam
Yat kripa tamaham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. So some devotees, well, first of all, I would like to thank all the devotees for being present for today's conference call. Прежде всего хочу поблагодарить всех преданных, которые собрались на сегодняшнюю конференцию. And I wish to thank Yamuna Pran Prabhu and other devotees responsible to organize this program today and for inviting me to speak today. Особенно благодарен Ямуна Пране Прабху и другим преданным, которые организовали этот конференц-связь и любезно пригласили меня. For those who may not be familiar with the second mantra, Om Surabhyaya Namaha, I'd like to explain briefly. Я хочу кратко объяснить для тех, кто, может быть, не знает смысл мантры Саурабьяи, Ом Саурабьяи Намаха, что он означает. Yes. So this is a mantra that we actually find in the Shastra, in the Vedic literatures, glorifying Mother Surabhi, the original cow in the spiritual world, the mother of all cows. Это мантра, с помощью которой мы поклоняемся изначальной корове, которая не принадлежит этому материальному миру. Это Сурабхи, изначальная мать коровы из духовного мира. And it is very important for all devotees to understand why we should actually recite this mantra, because the mantra is basically meant to be the foundation of this 50% of Srila Prabhupada's unfulfilled mission. Очень важно, чтобы преданные понимали смысл этой мантры, потому что эта мантра связана напрямую с теми 50% миссии Шрилы Прабхупады, которые он, по его словам, не успел выполнить. Yes. Many devotees within our society, all over the world, I would say not only many, but the majority are still not understanding the what is actually the complete vision of our founder, Acharya Srila Prabhupada. Многие, а точнее сказать, большинство преданных по всему миру не понимают на самом деле ту миссию, которую закладывал в это общество Шрила Прабхупада. In the last few years, I have given some conferences on the topic of Vedic sociology. В последние годы я давал ряд конференций, семинаров на тему ведическая социология. Vedic sociology is a very important science, and it is referred to by our various Vaishnava acharyas as being the most scientific system, which is actually directly referring to Daiva Varnashrama dharma. Ведическая социология – это важная наука, на которую ссылаются вайшнавские ачарьи, и которая, по их словам, напрямую связана с наукой Дайви Варнашрама дхармы. Srila Prabhupada spoke about 4 movements or 4 phases to spread and introduce the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Прабхупада иногда говорил о 4 действиях или 4 этапах, о том, как внедрить, распространить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. I think many of the devotees present on the call today have some understanding, have heard what these 4 movements are, but I would like to repeat them briefly because they are, in my estimation,
of absolute importance to understand about Varnashrama communities. Я полагаю, что собравшиеся преданные знают эти 4 цели, но я все же хочу повторить их, эти 4 этапа. Но я все же хочу повторить их, потому что они имеют первоочередное значение для всех, особенно для тех, кто живет в вайшнавских общинах. Yes. So these 4 movements give us actually the full picture or the full vision as written by Srila Prabhupada and as demonstrated in his activities when he went to the Western world. Эти 4 цели как бы представляют собой очень важные аспекты, которые записаны Шрилой Прабхупадой, а также проявлены в его деятельности в рамках распространения движения Господа Чайтаньи по всему миру. The mission of Srila Prabhupada and the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu will not be complete unless we fully accept and implement these 4 divisions or these 4 movements or these 4 phases. Движение Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Прабхупады не достигнет полноты выполнения своей миссии, если выполнение этих 4 этапов, направлений, фаз не будет достигнуто. Yeah, for the last 50 plus years, since ISKCON was established, since Srila Prabhupada established ISKCON in 1966, now over 50 years, we have mainly concentrated on 3, the first 3 of those movements, and have unfortunately neglected the 4th one. Начиная с 1966 года, когда Шрила Прабхупада основал ИСККОН, на протяжении более чем 50 лет, движение в достаточной степени достигло первых 3 поставленных задач, но 4-я, к большому сожалению, остается вне фокуса внимания большинства. So just very, very briefly, I'll just mention the first 3, and our main topic of discussion today actually is centered on the 4th one. Кратко перечислю первые 3, а вообще говоря, главная тема нашего сегодняшнего обсуждения – это 4-я фаза. And naturally, the 4th one includes the first 3. А если разобраться, то 4-я включает в себя первые 3. But the first one does not include the second one, and the second one does not include the third one, and the third one does not include the 4th one. При этом первая фаза не включает в себя 2-ю, 2-я 3-ю, а 3-я 4-ю. Yeah. So the first one, Prabhupada coined it or gave the name Sankirtan movement, referring to distribution of the holy name, chanting the holy name, the Hare Krishna Mahamantra, and distribution of transcendental books. Первая фаза – это распространение движения Санкиртаны в виде распространения славы святого имени, а также трансцендентной литературы. The second movement, Srila Prabhupada coined as deity worship movement, establishing temples and having deities worshipped in these temples. Вторая фаза движения – это установление храмов и введение поклонения божествам в этих храмах для всего движения ИСККОН. The third movement, Srila Prabhupada coined as a spiritual initiation movement, means congregational movement where we train individuals to become qualified to actually become initiated in Krishna's transcendental family. Третью стадию Шрила Прабхупада заглавил как духовная инициация, что означает духовное образование всего общества, делая таким образом представителей общества готовыми к тому, чтобы получить духовную инициацию. So this third movement, called spiritual initiation movement, refers to different types of preaching programs like Namhata, Bhakti Vriksha,
student preaching, scientific preaching like Bhaktivedanta Institute. These are all part of congregational preaching, life membership also. Вот это общественное движение по распространению духовного знания, духовной инициации общества включает в себя проведение намахат или программ бхакти-врикши, презентацию студентам в учебных заведениях, проповедь ученых тем, чем занимается, например, Институт Бхактивиданты, а также программа пожизненного членства, которую вел Шрила Прабхупада. Yes. The fourth movement, Srila Prabhupada coined as classless society movement. Classless society movement. И четвертую фазу Шрила Прабхупада озаглавил как движение на пути к бесклассовому обществу. We need to understand what is the meaning of classless society movement. Нужно понять, что же это за движение к бесклассовому обществу. It does not mean that there are no classes, as we would possibly think. It means that we are meant to follow, to introduce the God-given natural divisions of society, means the 4 varnas and the 4 ashramas, but every person, every individual within the varnas and ashramas, being a devotee of Krishna, practicing bhakti devotional service, in that sense, it is classless. Как вы могли бы подумать, что бесклассовое общество может означать, что в нем вообще не будет классов? Но нет. Это означает общество, в котором введена система 4 сословий, уровней, система Варнашрамы, данная Богом. Но принципиальный момент, почему общество бесклассовое, потому что каждый участник этого общества является преданным Господа. Он практикует бхакти-йогу, преданное служение. В этом все равны, и в этом смысле общество является бесклассовым. Yes. So this is where we would like to focus today on this 4th movement, referred to as by Srila Prabhupada classless society, also known as farm communities, Varnashrama communities, and why Srila Prabhupada felt that it was so important for all of us, for us both individually and as a society, to actually implement this Daiva Varnashrama Dharma. Итак, сегодня мы сконцентрируемся на разговоре о этой четвертой фазе движения, которая включает в себя сельские вайшнавские проекты, внедрение системы Варнашрамы. И это очень важно для всего нашего общества, как с индивидуальной, так и общинной точки зрения. Вот мы поговорим таким образом о введении Дайва Варнашрамы. So, dharma is a very interesting word and a very interesting concept that we need to understand more fully, more deeply. Слово «дхарма» является очень интересным, не просто слово, но концепция, смысл которой мы должны глубже понять. There are 2 levels of dharma. One is called spiritual swadharma, the science of the soul, our relationship with Krishna, and the other one is called material swadharma, the science of our identity in the material world and our relationships within a social framework. Есть 2 понятия, есть 2 различных дхармы. Первое – это свадхарма или духовная дхарма. Это наука о связи души с Богом. И также есть материальная свадхарма, которая устанавливает взаимоотношения людей в материальном мире. Их, главным образом, социальные взаимоотношения в мире материальном. Dharma
we learn from Shastra means what is natural, what is original, and also what is eternal, which means it should never be changed. Дхарма, как мы знаем из санскритских словарей, означает также изначальное, вечное, естественное, а также то, что не подлежит изменению. As devotees within our ISKCON society, most devotees are more familiar with the spiritual swadharma, and unfortunately less familiar, less understanding about material swadharma. Большинство участников ИСККОН имеют более-менее хорошее представление о том, что такое духовная свадхарма, но, к сожалению, мало что знают о правильном применении нашей материальной свадхармы. For example, spiritual swadharma means, as nicely mentioned by Chaitanya Mahaprabhu, it can be summarized in the following formula, since we're speaking about formula of Daiva Varnasrama. Let's look at the spiritual swadharma, spiritual Krishna Nityadas. We are the eternal servants of Krishna, meant to be engaged in his devotional service. That is unchanging, and that is our natural constitutional position. Что касается духовной свадхармы, то уместно вспомнить, как ее определял сам Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорил, что каждая душа является вечной слугой Кришны, и это положение души является вечным, изначальным и неизменным. And that is a very big science. All of us, anyone who has been practicing Krishna consciousness, devotional service, will understand that it is a very deep, very profound science, and not at all easy to actually reach the perfectional level. Каждый практикующий бхакти-йогу согласится, что это серьезная, большая наука, достичь совершенства в которой не так-то просто. In the same way, material swadharma, which is Daiva Varnashrama Dharma, is also a very deep science. It is a deep subject matter, which is meant not to be changed as well. И точно так же материальная свадхарма, или будем говорить Дайви Варнашрама Дхарма, это тоже великая наука, и которая также не должна в своих основаниях претерпевать какие-то изменения. So within this Daiva Varnashrama Dharma, it is Krishna who has formulated, who has given us the formula and the basis for making this Daiva Varnashrama Dharma successful. And that formula is directly connected with cows and land. Формулу успешного внедрения Дайви Варнашрама Дхармы дал никто иной, как сам Кришна. И формула, данная им, напрямую связана с землей и коровами. See, we need to understand that living entities who come in the material world are all influenced to different degrees by either the mode of ignorance, the mode of passion, or the mode of goodness, the three gunas. Как мы знаем, живые существа, которые попадают в материальный мир, испытывают на себе влияние трех гун – страсти, невежества и благости. It is only in such a yuga that the majority of people
are in the mode of goodness. They are like brahmanas, and therefore there is no need of the elaborate Varnashrama system as mentioned in the Srimad Bhagavatam in Satya Yuga. Как утверждает Шримад Бхагаватам, в Сати-югу большинство людей находятся в гуне благости. По сути, все они являются браманами, и потому нет необходимости в введении системы Варнашрама. But as the yugas progress or digress, Satya, Treta, Dwapara, and Kali Yuga, people become more influenced by the lower modes of nature, mode of passion and mode of ignorance. По мере того, как юги прогрессируют, а будем говорить точнее регрессируют, соответственно, будет все более и более проявление низших гун материальной природы, страсти и невежества. So, Krishna has created a perfect system, an ideal system, whereby he is arranging through the social system of Varna and Ashrama that we as individuals and as societies, that we have more opportunity to associate with those who are in the mode of goodness. Именно потому Кришна создал вот такую идеальную систему Варнашрамы, которая позволяет как индивидуально, так и общинно систематически получать общение с теми, кто находится под влиянием гуны благости. And who are the two individuals who are especially in the mode of goodness with whom we should associate on a daily basis? И что же это за личности, которые находятся под влиянием гуны благости, с которыми мы должны иметь ежедневное общение? Those two individuals we find from Shastra are cows and brahmanas. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Шастра говорит, что эти двое личностей – это браманы и коровы. Намо Брахмане Девая. Yes, a very important verse glorifying and underlining the absolute essential position of cows and brahmanas. Without cows, without brahmanas, the conditioned soul cannot so easily come to the mode of goodness. Итак, это очень важный текст из Пуран, который подчеркивает важный момент, что без общения с браманами и коровами невозможен прогресс в направлении гуны благости. Yes. From Shastra, we understand that the human form of life is primarily meant to become self-realized, not only to rise to the mode of goodness, but to go beyond the mode of goodness to the level of Suddha Sattva or pure goodness. На самом деле, из шастры мы знаем, что само по себе достижение гуны благости не является нашей целью. Мы должны пойти дальше и достичь самосознания, то есть пребывания на уровне шуда саттвы, чистой, беспримесной благости. So therefore, the Vedic culture advocates, promotes, and is based primarily on what is called agrarian lifestyle, agrarian culture. Agrarian means connect with cows and land, rural life, rural living. Вот почему веды главным образом продвигают, рекомендуют введение аграрного общества. Общество, которое основано на естественной жизни на земле и содержании коров. So that means that actually modern day so-called development of urbanization, of globalization,
of industrialization, of mechanization, is actually adharmic, because the focus is on so-called material well-being, and we are forgetting the primary and the main goal of life. Итак, из этого из сказанного естественным образом следует, что современное так называемое развитие, глобализация, механизация и индустриализация на самом деле является противоречащим дхарме и уводящим людей от истинной цели жизни. In the name of advancement and progress in the last 200 years, we have actually come to the point where we find ourselves today in the 21st century, year 2023, on the brinks of actually total destruction that is happening actually in so many different ways. И в результате мы должны признать, что вот сейчас, в разгар 21 века, 2023 год, этот так называемый прогресс привел к тому, что все общество находится сейчас под реальной угрозой. We are facing major ecological problems where the planet is on the verge of destruction, where every day hundreds of species, different species of life are becoming extinct. Сегодня мы можем видеть глобальные экологические процессы, которые фактически говорят о том, что природа находится на уровне, на грани катастрофы. Достаточно сказать, что ежедневно исчезает около 100 видов животных. Since the 20th century, it began in the 20th century, even before, the whole area of agriculture, for example, has fallen in the hands of most irresponsible persons. Начиная с 20 века, а может быть и ранее, управление сельскохозяйственными делами попало в руки чрезвычайно безалаберных людей. Land is actually, in Sanskrit, referred to as Bhumi, Mother Bhumi. She is a mother, just like we say Mother Earth. Mother Earth, she is our mother. But we have broken what is meant to be our natural relationship with Mother Earth because of very severe exploitation, and therefore we have so many unnatural calamities taking place. Землю на санскрите называют бхуми. Бхуми – почетное слово, и также землю называют нашей матерью. Земля – одна из наших матерей, с которой мы сегодня, к сожалению, разорвали отношения из-за того, что ведем совершенно жестокую эксплуатацию ее ресурсов. Естественным следствием этого являются природные катаклизмы. Agriculture was never meant to be a business, but we openly refer to agriculture today as agro-business or agri-business, which is adharmic, which is against Shastra. Сельское хозяйство никогда ранее не было видом бизнеса. Но сейчас оно так и называется. Это агробизнес. Это то, что полностью противоречит шастре. Yes. Another mother whom we are exploiting very badly, of course, is Mother Surabhi, or Mother Cow. And therefore, we speak and refer to the dairy business. Again, a business. Cows were never meant to be
part of a business. So we are very badly exploiting Mother Cow as well as Mother Earth. И другая мать, которую мы также очень неправильно, очень жестоко используем в своих корыстных целях, это мать корова. Шастра также говорит, что корова никогда не была, никогда не должна быть предметом для бизнеса. And we are exploiting a third mother. We are exploiting a third mother, which is Mother Saraswati, or knowledge. We are exploiting, actually, in a very bad way, young people, students, by sending them to a modern educational system, which is actually making them more ignorant than otherwise, ignorant of their identity, ignorant of the goal of life, etc. Неправильно совершенно мы используем и третью нашу мать. Наша третья мать – это Сарасвати. Каким образом мы неправильно ее используем? Тем, что посылаем молодых людей для того, чтобы они просто получали современное образование, которое на самом деле повергает их еще в большее невежество, в полное неведение истинной цели жизни. So in other words, actually this is mentioned by grandfather Bhishmadev in the Mahabharata, how Krishna has given these three gifts of nature: Mother Cow, Mother Earth, and Mother Saraswati, or knowledge, as the three simple, basic means by which we can very nicely, very easily fulfill all of our material necessities so that we can more easily become Krishna conscious. Еще дед Бишма в Махабхарате описал эти три простых, фундаментальных подарка человечеству. Это коровы, это земля и это Сарасвати, или знание. Правильное использование этих трех даров позволяет человеку удовлетворить естественным образом все материальные потребности, и на основании этого легко достичь совершенства в духовном направлении, в развитии сознания Кришны. In other words, agriculture, natural agriculture, Vedic agriculture is meant to be the norm, the standard by which the vast majority of people in the world, in all the countries of the world, are meant to actually live and earn their livelihood. Таким образом, естественная или ведическая агрожизнь, сельское хозяйство является нормой, является стандартом, с помощью которого человек может достичь может удовлетворить все свои материальные потребности. Yeah, agriculture, I'm sure many have heard, is referred to as the noblest profession, most noble profession. Сельское хозяйство, как, может быть, вы слышали, шастрами называется самой благородной профессией. And we cannot properly do agriculture, natural agriculture, without Mother Cow and Father Bull. Но невозможно оторвать естественное сельское хозяйство от уже упомянутых матери коровы и матери земли. So the more we disconnect ourselves with the land, with cows, and with the cultivation of knowledge, the more we disconnect ourselves with these three gifts of nature, the more we are actually committing suicide, hanging ourselves.
чем больше мы отсоединяем себя от этих трех естественных даров природы, тем больше мы губим себя, фактически совершаем убийство, самоубийство, цепляем себе петлю на шею. So kindly listen to the following statement. Statement means something we don't think about very often, but which is, in the context of our discussion today, is crucial and essential to understand. Есть такая цитата, которая, может быть, мы не часто ее слышим, но она очень уместна в контексте нашего сегодняшнего обсуждения. The statement, I don't have the exact quote in front of me, Prabhupada's quote, but in so many places, Srila Prabhupada made the following, we could say, statement, that cities, urban areas are meant to be our preaching basis, whereas our living basis is meant to be the country. We should go to the cities, we should live in the cities only for preaching, but we should live in the country to raise our children and commute in the city mainly and primarily for preaching. Я не готов привести точную цитату Шрилы Прабхупады, но часто достаточно Шрила Прабхупада говорил, что город – это как проповедническая база. Иными словами, что в городе мы можем проповедовать, но для жизни и в частности для того, чтобы воспитывать детей, предназначена исключительно сельская местность. And the majority of our devotees who are not engaged in preaching, majority of our devotees who are not in frontline preaching in the cities should not be in the cities. И большинство преданных общества, которые не находятся на передовой проповеди, должны таким образом жить в сельской местности. We have actually to understand this very important aspect that Srila Prabhupada established city temples for two purposes. Вы должны хорошо понимать, что Шрила Прабхупада основал храмы в городах по двум причинам. First purpose is to train individuals to give an opportunity for conditioned souls to become devotees and to become frontline preachers in our cities. Srila Prabhupada wanted devotees to become frontline preachers, yes, so when they will preach in towns. Первая причина состоит в том, что прежде всего дать возможность обусловленным душам познакомиться с духовной наукой, которую дают преданными, и также это важно для развития самих преданных, чтобы, проповедуя в городах, они стали первоклассными проповедниками. And the second purpose for establishing city temples was to train devotees to actually take up the recommended Vedic lifestyle in the country. Was to train up individuals to actually go back. Окей. Yeah. А вторая причина состояла в том, чтобы донести до современных городских жителей, что на самом деле зря они время теряют в городах, и нужно вернуться к простому естественному образу жизни. Yes, if we actually understand, if we actually accept that Vedic culture is primarily an agrarian culture, then we will easily understand that the majority of people, including the majority of devotees, are meant to be in the country, and that is also another form of preaching. That's also preaching. Таким образом, это еще одна форма проповеди состоит в том, чтобы показать, что ведическая культура в основе своей, в большинстве своем, является аграрной культурой. Именно поэтому большинство людей, и в том числе большинство преданных, должны жить за пределами городов, в сельской местности.
Actually, just I think yesterday or the day before, I got a letter from one of my disciples in Switzerland, and his name is Manu. He was telling me that he had been accepted by the government for a 2-year program to become a farmer. The government has this kind of system that they provide a program. They pay individuals actually to get training in some particular farm by taking both theoretical and practical instructions. Несколько дней назад один мой ученик, его зовут Ману, он из Швейцарии, он сообщил мне, что получил от правительства своей страны предложение пройти специальный курс по освоению сельского хозяйства, о том, как стать фермером. Специальная правительственная программа, причем там еще и стипендию они платят. Yes, so within 2 years, by following this system, by being in one particular farm and getting day-to-day practical training and also following different courses given by the government, he will become a certified farmer. Таким образом, эта двухгодичная программа позволяет обрести теоретические и практические знания о сельском хозяйстве в результате постоянного пребывания на ферме и в конце концов таким образом становясь сертифицированным фермером. The whole world actually is in dire need of certified, qualified farmers. Что и говорить, весь мир определенно нуждается в очень мир остро ощущает необходимость присутствия квалифицированных, сертифицированных фермеров. This is not my speculation. It is in the Srimad Bhagavatam, one of the purports of the 7th canto, where Srila Prabhupada explains, I believe it's either chapter 11 or chapter 14, where Srila Prabhupada in the purport explains that actually the majority of householders are meant to be involved in agriculture. And agriculture means land and cows. Это не моя спекуляция, это слова из Шастр. Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии 7-й песни, возможно, в 11 или в 14 главе, о том, что большинство людей, молодых людей, должно жить в сельской местности, заниматься сельским хозяйством. So Srila Prabhupada was very clear. Srila Prabhupada was very strong on this point, that actually we as devotees, we as a society, we should not depend on the present day demoniac system, which is actually taking us away from what is more simple and more natural in terms of lifestyle, in terms of prescribed duty, in terms of livelihood. Итак, Шрила Прабхупада был очень строг и недвусмысленен в том, что преданные не должны зависеть от демонических современных, как сказать, инфраструктур. И нужно вернуться. Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы вернулись к простому и естественному способу жизнедеятельности и исполнения своих обязанностей. So, when we speak on this 4th movement, which is in relation to Daiva Varnasrama Dharma, we should understand that we are not minimizing in any way the first 3 movements. We're not minimizing the chanting of the holy name and book distribution.
we are not minimizing worshipping the deity in the temple, or we are not minimizing the cultivation of individuals to advance in Krishna consciousness. They are automatically part of this fourth movement as well. Говоря сейчас об этой четвертой фазе направления движения ИСККОН, мы ни в коем случае не минимизируем значение первых трех фаз. Как мы говорили, это распространение славы святого имени, распространение духовного знания, проповедь новым людям, поклонение божествам в храме. Нет, мы не минимизируем их значение, но надо понять, что четвертая фаза, она включает в себя все три предыдущие. So in the Bhagavad Gita, we all know, Krishna explains, Prabhupada refers to this one particular verse as the peace formula, Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheswaram Suridam Sarvabhutanam Gyatramam Shantim Rishyati. So this verse is actually very, I would say, intimately connected with this lifestyle called Daiva Varnashrama Dharma, where we are able to appreciate, to communicate, to interact with Krishna's gifts of nature in the form especially of Mother Cow, Mother Earth, and Mother Saraswati, or cultivation of knowledge. И я хочу сказать, что есть стих в Бхагавад-гите, текст 5.29, Бхоктарам Ягитапасам, так называемая формула мира. И этот стих как раз и показывает нам, насколько важно быть связанными с простым способом жизни в рамках системы Варнашрама дхармы, путем взаимодействия с землей, коровами и культивируя естественное духовное знание. Yes. So this means that actually we as devotees and we as a society need to establish this balance between spiritual swadharma activities and material swadharma activities. Итак, члены нашего общества, как на уровне общин, так и индивидуально, должны найти вот этот баланс между духовной и материальной свадхармами. There are many very specific instructions given by our founder Acharya, Srila Prabhupada, whereby he is requesting, inviting, and pleading actually to the devotees that please you establish this more simple lifestyle. You reintroduce this God-given system of Varna and Ashrama. And one of the purposes of our movement is to bring about this major change. Prabhupada called it complete overhaul in society, and to revert to the system of Varna and Ashrama. Итак, Шрила Прабхупада очень часто в своих высказываниях рекомендовал, писал и даже буквально просил своих преданных, чтобы они, пожалуйста, чтобы своих учеников, пожалуйста, чтобы они вводили вот такие сообщества простой и естественной жизни. И таким образом переориентировали систему ценностей общества, введя таким образом систему Варнашрама дхармы, и что должно привести к полному перевороту в системе ценностей, системе устройства современного общества. This is a core principle. This is a core understanding of our Vedic culture, Vedic philosophy, that we should, as Prabhupada would often say, simple living and high thinking. Simple living is especially more easily possible for the vast majority of people within this
natural setting of cows, land, and cultivation of transcendental knowledge. Итак, известная очень простая ведическая формула. Это называется простая жизнь, возвышенное мышление. И где, как не в сельской местности, занимаясь сельским хозяйством, можно реализовать это взаимодействие естественное взаимодействие с землей, коровами и духовным знанием. So probably most devotees who are hearing this, especially if they are hearing for the first time, they might probably in their mind be telling, well, this sounds all very nice, but how practical is it? И те, кто слушает нас, может быть, сегодня первый раз такую тему, могут сказать, да, звучит все на словах достаточно хорошо, но как же мы можем это практически реализовать? And the answer, of course, is that number one, it is most practical and most desirable because it is there in the Shastra and it has been reiterated. It has been told to us. It has been emphasized by our various acharyas and in particular by our ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada. Можно сказать, что эта система является, несомненно, желанной, практичной с точки зрения вед. И очень часто эти принципы снова и снова повторяются и подчеркиваются в трудах наших ачарьев и в особенности в трудах нашего ачарья-основателя Шрилы Прабхупады. Therefore, three things are necessary. Поэтому три вещи являются необходимыми. What are those three things? One is actually an instruction given to us by Srila Prabhupada many, many years ago. He wanted that we establish immediately in every center, in every project, a Varnashram college. Первое – это то, что Шрила Прабхупада говорил, что при любом учебном учреждении ИСККОН должен быть соучрежден колледж Варнашрамы. Yeah, Varnashrama college. An actual institution called Varnashrama college where our devotees can be introduced in these concepts and principles or in this simple formula of simple living and high thinking within a rural environment. И в этой естественной организации колледжа Варнашраме преданные должны знакомиться с тем, как практически можно реализовать эти принципы простой жизни, возвышенного мышления в сельских условиях. And within this college, the four varnas will be introduced, curriculum will be formulated so that especially those who are inclined to become either Brahmana, Kshatriya, or Vaishya, they will get especially this opportunity within Varnashrama college. И в этом колледже Варнашраме будут естественным образом снова введены вот эти 4 варны. Excuse me, what do you mean by curriculum formulated? It's for Brahmanas? Curriculum means what will be the different subjects that will be studied. That is called curriculum. Formulate means to write or to put together. Yeah. И будет сформулированы четко те направления, по которым будут обучаться все эти 4 варны. We need to formulate curriculum for Brahmana curriculum. We need to formulate curriculum for Kshatriyas, Kshatriya curriculum, and we need to formulate curriculum for Vaishyas, especially. И будут сформированы вот такие учебные программы для браманов, вайшей, кшатриев и особенно для вайшей. We also need to formulate curriculum for Shudra, those who will not stay long time
in a Varnashrama college, they need to learn what are the more traditional occupations so that they will earn their livelihood. Но также и для программы для 4-го сословия, для шудр, также должна быть. То есть это как бы программа для тех, кто не планирует долго задерживаться в колледже Варнашрама, но тем не менее может познакомиться с естественными способами, средствами удовлетворения своих материальных потребностей. Yes. So, therefore, Varnashrama college, Prabhupada explains, is for the older boys or our adult devotees. И Шрила Прабхупада говорил, что этот колледж Варнашрама предназначен для уже повзрослевших мальчиков и, ну и вообще в целом для уже взрослых преданных. We also need to introduce training and education for the Matajis. Actually, Varnashram College is primarily for men, but there needs to be other educational and training programs for the ladies, for the Matajis. Это, что касается колледжа Варнашрама, то предназначен он главным образом, по мнению Шрилы Прабхупады, для подготовки молодых мужчин. Но для женщин, для матаджи также, конечно, необходимы специальные образовательные программы. Varnashrama culture does not promote, or does not favor, does not advocate co-education. Co-education means where boys and girls study together. This is a recent, modern, demoniac invention. Система Варнашрама, образование в рамках системы Варнашрама подразумевает раздельное обучение мужчин и женщин. То, что совместное обучение было только не так давно введено этой демонической современной цивилизацией. Boys are boys, girls are girls. Поскольку мальчики есть мальчики, а девочки девочки. And there is a particular education which is especially meant for the men, and another type of education which is especially meant for the women. Есть специальная обучающая программа, призванная взрастить хороших мужчин, и для женщин, соответственно, своя специальная программа. Yes. So therefore, we need to train up Brahmanas, we need to train up Kshatriyas who will be understanding the science of governance, the science of Vedic leadership. Итак, необходимо готовить квалифицированных браманов, также необходимо готовить квалифицированных кшатриев, то есть тех, кто пройдет науку истинного лидерства. Yeah. And similarly, we also need to train individuals in the science of natural farming or natural agriculture, where we are not exploiting Mother Nature, and where we recognize the absolute necessity of protecting Mother Cow. И также должна быть соответствующая подготовка для тех, кто... Третье сословие для тех, кто будет заниматься естественным сельским хозяйством, при этом не эксплуатируя своих матерей, как землю и корову. So this, I mentioned there are three things, especially I mentioned the first, establishing Varnashram colleges. Number two, establishing Gurukulas, training for our young boys. The whole system of Gurukula is actually the foundation, very much the foundation for introducing or establishing Daiva Varnashrama Dharma. Итак, вернемся к трем практическим шагам, о которых говорил Шрила Прабхупада. Первый – это колледж Варнашрама, а второй – это установление гурукул, как мест подготовки молодых мальчиков. Установление гурукул – это
очень важный элемент развития Варнашрама дхармы. And the third, number one, Varnashrama college, number two, Gurukula, number three, teaching, training individuals in the Varnashrama college to understand the science of organizing society based on what is called village organization. Третье направление деятельности это то, что проповедуется в колледже Варнашрама. Это ведение, изучение науки об организации общества. В первую очередь имеется в виду организация общества, которое живет на земле, в сельской местности. So I will finish on this point so that we have a little bit of time for some discussion by showing this book here. Many of you might have seen. It is called Speaking About Varnasrama. Speaking about Varnasrama, 100% different quotes and statements from our founder Acharya Srila Prabhupada. Хочу закончить, показав вот эту книгу, которая называется Speaking About Varnashrama, говоря или разговоры о Варнашраме. Стопроцентная подборка высказываний нашего ачарья-основателя Шрилы Прабхупады о важности системы Варнашрама. I will close here by inviting devotees to actually study, especially this particular book I just referred to, Speaking About Varnasrama, and also study the last 5 chapters of the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, where Narada Muni speaks extensively in detail about the science of Varnashrama Dharma. Хочу всех попросить прилагать усилия к тому, чтобы изучать эту науку организации общества, о которой мы сегодня говорили, в частности, которая выражена вот в высказываниях Шрилы Прабхупады, в той книге, которую я показал, а также, пожалуйста, изучайте последние 5 глав 7-й песни Шримад Бхагаватам, в которой Нарада Муни дает наставления относительно организации системы Варнашрама. And there's a third book that I'm referring to. It's called, maybe you cannot see it, Gita Nagari. Gita Nagari, the essay written by our founder, Acharya Srila Prabhupada, way back in 1956 in his Back to Godhead magazine. И третья книга, на которую я хочу сослаться, это сборник эссе Шрилы Прабхупады, который называется Гита Нагари. На самом деле эти очерки Шрила Прабхупада написал аж в 1956 году. Yes. So thank you all very much for being very patient in listening so far. If there are any comments or questions, we can take the next 20 minutes approximately to answer or hear. Yeah. Большое спасибо за ваше терпеливое внимание. Если есть какие-то вопросы, дополнения, мы можем ближайшие 20 минут посвятить им. Дорогие преданные, есть у кого вопросы, поднимайте руку, мы будем тогда по очереди. Those who have questions, raise your hand, and we will call you one by one. Да, ну, пока кто-то формирует, допустим, свой вопрос, я хотел спросить у Махараджа. Махарадж говорит, что бизнес и агробизнеса такого не существовало, сейчас мы видим, что он существует. У меня вопрос такой. Говорится, что Нанда Махарадж и жители Вриндавана, они были очень богаты, их жены ходили в жемчугах и прочее. То есть у них были 1000 коров. И если это не бизнес, то вот это вот благосостояние, которое они получают, как оно приходит? Потому что многих интересует, что если я пойду на землю, что я буду там нищиться? Спасибо. The question of Yamuna Prabhu is that Maharaji, you mentioned that agribusiness is the modern invention. It is something, agribusiness is something unnatural to the Vedic style of life. At the same time,
in Srimad Bhagavatam, we read that Nanda Maharaja, his family, other families of Gopas, they were very rich. Their wives wore silken clothes. They had a lot of cows, etc. So the devotees must have clear understanding. Some devotees do not go to the land because they think, oh, I will be like a beggar there. I will live by begging from door to door. So could you please clarify? Actually, when we follow the Vedic system properly, when we properly understand the relationship between cows and the land, the relationship between ourselves and the cows, ourselves and the land, then the more we are in harmony with nature, with the land, with the cows, with one another, the end result will be like in Vrindavan, where everyone is simultaneously both spiritually opulent and materially opulent. But because we are far removed from this at present, we have this lack of understanding. We also have a lack of training, and therefore the importance of educating ourselves, training ourselves, and then the more we are able to do that, we will naturally emulate or be similar to what was taking place, not only in Vrindavan 5,000 years ago, but even the villages in India a few hundred years ago before the British came. They were very opulent. Thank you, Махараджа. То есть, на самом деле, простое следование ведическим принципам Варнашрамы ведет к установлению гармонии в отношениях меня и земли, то есть нас и земли, коров, природы. На самом деле, чем больше мы следуем такому простому образу жизни, который описано в Ведах, тем естественным образом все необходимые дары к нам приходят. К сожалению, сегодняшняя система образования, она уводит людей, вводит им ложные ценности, в результате и возникают вот такие вопросы, когда люди не хотят ехать на землю. Что говорить о жителях Вриндавана, даже несколько сотен лет назад, до прихода британцев, самые простые индийские деревни были, то есть жили в очень большом достатке. Yes. Other questions? Пожалуйста, еще вопросы? Наверное, Ядавананда Прабhu, пожалуйста. Харе Кришна. Спасибо, Махарадж, что вы не забываете нас. Мы очень счастливы видеть вас. Скажите, пожалуйста, есть ли уже программа в ИСККОН для Варнашрама колледжа? И можно ли ознакомиться хотя бы вкратце с ней? Dear Maharaja, thank you very much for not forgetting us, for giving us knowledge. Could you please tell, is there any factual program in ISKCON for Varnashrama College? Good question. Хороший вопрос. Actually, here in India, going back 2009, in the year 2009, so that's like 14 years ago, the leaders in India established what is called the ISKCON Daiva Varnashram Ministry, IDVM India. To my knowledge, it's the only country where there is a formal national ministry promoting Daiva Varnashrama. And every year through this ministry, courses on Varnashrama have been given, especially in the beginning of the year. And
some of our devotees, just like in one of our provinces or states here in India, one devotee has actually established a community where he has officially opened a Varnashrama college, and where people are invited, both devotees and non-devotees, to gradually be introduced to these various principles connected with especially farming, natural farming, cow protection. We have devotees who are giving seminars. One very well-received seminars, the title was From Dirt to Soil. From dirt to soil, how to actually even a soil which is not fertile, make it fertile, especially by the presence of cows. So here in Mayapur, where I am at present, there's a group of devotees since the last few years who are promoting Varnashrama dharma by starting in the year 2020 what is called VCO, Varnashram College Online. We have been giving courses for the last 3 years to over 400 students, maybe in 20 countries. These courses are given in different languages. We're on the verge of introducing courses in Russian language also. And more recently, since 2021, where I'm sitting right now, in Sridham Mayapur, Mayapur is expanding more and more, of course. And just on the edge of, let's say, the master plan of Mayapur, a group of devotees are in the process of establishing a on-site Varnashrama college where students will be able to come and take short-term or long-term courses. So, Guru Maharaj, we need translation. We need a little translation. And but before, because he's taking notes, actually, and he's a very good translator. Also, I must congratulate Prabhu for translating nicely. And last but not least, in Ukraine, actually, our Yamuna Pran Prabhu has converted and built up a Varnashrama college. I was fortunate to be there actually for the opening maybe 2 years back. And that's also in the making. So there are a few places where devotees are very serious about establishing Varnashrama colleges, where we are going to introduce, it's already started, standard Vedic courses. I will stop here and allow Prabhu to translate. Let me please clarify one point, Maharaja. This Davi Varnashrama ministry is organization or institution by Indian government or No, ISKCON, by ISKCON. By ISKCON, but in collaboration with some provinces in India, as I understood. Yes, or is it completely initiative by ISKCON? It is fully, completely an ISKCON initiative. It's a ministry. Fully, completely. Mm-hmm. Yeah, it's a ministry of ISKCON, correct. В 2008 году было создано при ИСККОН Министерство Дави Варнашрамы, которое начало в самых различных регионах Индии проводить программы, образовательные программы. Начинали устраиваться различные сельскохозяйственные проекты, на которых проводились с 2008 года образовательные программы по простому естественному образу жизни, как взаимодействовать с землей, коровами. Была также программа, которая называлась From Dirt to Soil, то есть как из грязи к плодородной почве, буквально так. То есть каким образом, как научиться искусству правильного земледелия. В 2012 году в Майяпуре был организован также курс VCO Варнашрама College Online, то есть онлайн Варнашрама College, в котором сейчас занимались 400 студентов из 20 стран на разных языках.
Мы также думаем, что, возможно, будет введен курс на русском языке. С 2021 года ведется интенсивное развитие проекта по Варнашрама колледжу в Шидамайпуре, где я сейчас нахожусь. В этом колледже Варнашрама будут проводиться различные краткосрочные, а также долгосрочные программы по образованию людей в системе Варнашрамы. Мы будем рады, если все серьезные люди, которые хотят, преданные, которые хотят побольше об этом узнать, примут участие в подобных проектах. Еще один вопрос. Ямуна Лила хочу задать. One question from Mataji Ямуна Лила. Харе Кришна. Я хотела бы спросить, что Бхактирагава Махарадж упоминал про 4 фазы. И допустим, что в неразвитой стране сознание Кришны, там, например, что все-таки фаза постепенно развивается, и как у Прабхупада нам предлагали. Но как вы думаете, что эта 4-я фаза все-таки присутствовать должна быть уже первой фазе, или все-таки это постепенное развитие? 4 фазы, разрешите уточнить, Матаджи, вы имеете в виду поклонение божествам, движение санкиртаны? Да. Так в чем вопрос? Еще раз подскажите, пожалуйста. Вопрос, постепенно ли развиваются эти фазы? Постепенно развиваются. Да. Или же можно вводить уже 4-ю фазу сразу первую? Ага. Это одновременно, да, одновременно. Должны ли они развиваться, внедряться одновременно, или это может постепенно одно за другим? Maharaj, you kindly mentioned 4 movements at the beginning of your talk. The question is, should they be introduced gradually, one by one, all together simultaneously? This is the question. A good question. Srila Prabhupada introduced all 4 of them at the same time, more or less. Шрила Прабхупада более-менее все 4 вводил одновременно. When he went to the West, to New York, he was working on his books and encouraged devotees to distribute Back to Godhead magazine. He established temple and began training devotees. And within, in 1968, he established a new Vrindavan community. На самом примере Шрилы Прабхупады мы видим, что когда он отправился в Нью-Йорк, он писал уже тогда, естественно, книги, он же одновременно начинал проповедовать, а уже в Америке с 1966 года, но уже в 1968 году Шрила Прабхупада организовал сельскохозяйственную общину преданных в Нью-Вриндаване. Yes, and Prabhupada told us that establishing such communities, not only New Vrindavan, also Gita Nagari and many others, New Talavan, where Prabhupada himself, like New Mayapur in France also, Prabhupada personally visited these communities, and the famous quotation or statement by Srila Prabhupada saying that when World War III will take place, and it is inevitable, we should have these communities in place because hundreds and thousands of people will be homeless and they will be running to our communities to take shelter. But we don't have these communities. И Шрила Прабхупада, как мы сказали, в 1968 году основал общину в Нью-Вриндаване, но также были, естественно, другие проекты, основаны еще при Шриле Прабхупаде. Это Гита Нагари, это Нью Талабан, Нью Майпур во Франции. Вот Шрила Прабхупада, что интересно, говорил, что Шрила Прабхупада говорил о неизбежности Третьей мировой войны. Он говорил, что когда города очень сильно пострадают, сотни и тысячи людей отправятся за город в поисках прибежища, и они тогда смогут найти прибежище в этих вайшнавских сельскохозяйственных общинах. Maybe I should qualify. We have some communities, but most of the communities that we do have are much less prepared, much less
developed, much less knowledgeable. At this point, could you please, Maharaja, I missed the starting point. These people who will come, they will be characterized by these features, or less knowledgeable, less of good behavior. Excuse me, could you please repeat? I missed this one. I was mentioning a few minutes ago that Prabhupada told us when the situation in society will become very, very difficult, Yes. no longer tolerable, thousands of people will be seeking shelter in our communities. Yes, I translated it, and then you said And then I mentioned that that we don't have such communities. At least we have some communities, but they are not sufficiently prepared, not sufficiently knowledgeable to actually receive such numbers of people. И что же мы тогда, если наши общины не будут достаточно, общины преданных не будут надлежащим образом развиты, организованы, не построены на, как сказать, принципах истинного знания, тогда, соответственно, мы ничем не сможем помочь тем многочисленным людям, которые ринутся из городов, когда условия существования там станут критическими. Other hands are up, I think. I just wanted to add, I didn't answering a question about Варнашрама College. I did not mention the contribution of Yamuna Prabhu. I will briefly, I forgot about it. Отвечая на вопрос о колледже Варнашрамы, я не сказал то, что Махарадж упомянул, что в Новых Лисовцах также Ямуна Прабhu заложил, строит колледж Варнашрамы, на закладке камня которого присутствовал сам Махарадж лично. И вот очень важная инициатива, которая Махарадж надеется, что свершится. Спасибо. Спасибо большое, Диджи. Нью Майяпур, есть вопрос, я так думаю, прямо раз пробую, да? Нью Майяпур, Украина, это кто у нас? Да, ну Прамараса отдельно. Хари Кришна, thank you for your time. Прамараса отдельно подключен, а у нас не от него вопрос, если можно... Нет проблем, да, задавайте. Да. Ну, я писал в чате, там немножко, я не разобрался. Махарадж говорил, что бизнес – это нехорошо делать на земле и с помощью коров бизнес. Но с другой стороны, Шрила Прабхупада говорил, что это основа экономики. И разве бизнес – это не основа экономики? Как это совместить? Я тогда путаю понятия. Между бизнесом. Да, в чем разница между бизнесом и экономикой? Спасибо. Шрила Прабхупада говорит, что сельское хозяйство как основа экономики, да? Да. Махарадж сказал, что бизнес – это плохо для... Махараджа, you mentioned again about agribusiness. It seems contradictory with the statement of Srila Prabhupada that agriculture and farming is the basis of economy of the state. It seems some contradiction. Could you please clarify, resolve it? Yes. So, Srila Prabhupada, in the book I mentioned a little earlier, speaking about Varnashrama, explains that we will not, our goal in doing agriculture is not simply to make money, to develop materially. What we should grow food, for example, not for selling that food. That should not be our primary goal. We should grow food first and foremost to meet our necessities, the necessities of the members of the community. If there is excess, then we can exchange. What is happening in agro-business is that people are engaged in what is called monocrop. They are growing one particular crop. They are not growing their own food for their daily necessities. They're selling that crop, and from the money that they sell, they're buying food. This is called agro-business. This is not Vedic.
actually, when everyone, as it is meant to be, when the majority of people have their own land, then there's no necessity of selling food as such, because everyone is growing food, majority of people. So, yes, the Vedic science of economy is based on, as mentioned in the Bhagavad Gita, Krishi Gorakshavanijam Vaishya Karma Swabhavajam. But that needs to be understood properly, that land and cows are not machines that we exploit for making money. Land and cows are our mothers, and they can be put in Krishna's service for meeting our basic necessities of life. And if there is excess, then we can exchange. But the primary goal and the primary business for keeping cows or for having land is not business. I hope that helps a little bit. На самом деле есть принципиальная разница. Дело в том, что агробизнес означает выращивание, как правило, выращивание каких-то отдельных, может быть, даже единичных культур для того, чтобы потом продать, получить прибыль, которую использовать для собственного материального процветания, и потом на вырученные деньги покупать себе какую-то другую еду. В то же время, что предлагает Шрила Прабхупада в рамках системы Варнашрама на земле, это мы не ставим своей целью вообще заработок денег. Главное, чтобы члены общины в результате сельскохозяйственной деятельности обретали естественные средства для существования, которые вырабатываются в рамках общины. Если же, говорил Шрила Прабхупада, остается какой-то излишек, он вполне может быть продан, и деньги потрачены на развитие общины. То есть в этом смысле, да, это естественное процветание, будет естественное процветание экономики, если большинство людей будут жить на земле и задействованы вот в таких самодостаточных сообществах. В Бхагавад-гите 18.64 говорится «Криши Горакшаванижьям Вашья карма свабхаваджам». Это означает, что большинство людей должны жить на земле, вот, помогать друг другу, взаимодействуя с землей, коровами, и таким образом живя просто и мысля возвышенно. То есть земля и коровы — это не для зарабатывания денег, а для того, чтобы помочь людям удовлетворить естественные потребности жизни, а избыток каких-то продуктов может быть продан, реализован. Chapter 17 of the book speaking about Varnashrama is entitled Self-Sufficiency or Commercial Production. In other words, Vedic culture is promoting primarily self-sufficient, sustainable communities, not for the primary purpose of business or commercial enterprises. Именно 19 глава книги Speaking About Varnashrama, разговор о Варнашраме, о которой я до этого говорил, она так и называется: самодостаточность или коммерциализация, или коммерческое производство. Самодостаточность или коммерческое производство. И вот выбор делается именно в пользу того, о чем я говорил до этого. Это самодостаточная система. As we mentioned earlier, if we follow in the footsteps of the residents of Vrindavan, we will be simultaneously very rich spiritually as well as rich materially. But that is not the primary goal, to become rich materially. But by nature, actually, it will be a byproduct. Yeah. Как я уже говорил, если мы будем следовать в простом образе жизни по стопам жителей Вриндавана, то естественным образом к нам придут все материальные богатства, но преданные при этом не ставят это за цель. Тем не менее, это то, что приходит просто как побочный продукт правильного образа жизни. Следующий вопрос, Арuna, наверное, пробую. Рука поднята. Пожалуйста, спокойно. Вот у меня вопрос по третьему пункту.
которые изучаются, ну, там, необходимо для внедрения колледжа Варнашрамы, да, что изучение науки организации общества. И если можно поподробнее, ну, так вот непонятно, что это такое. Dear Maharaja, please accept my humble obeisances. I want to ask about, you very briefly said about the third direction when you spoke about Varnashrama College, Gurukulas, and the third point was development of propagating knowledge about the proper organization of society. Yes. Could you please a few words say in more detail about it? Yes, the mandate of our Varnashram college here, like in Mayapur, are these three things. So the third one is, the question is being asked, what does it mean, village organization? This is especially the area of what is called Vedic governance or Kshatriya. Within Varnashram College, there are 4 faculties. They are known in Sanskrit as Anvikshiki, the science of education. Second faculty is called Trayi, the science of, Anvikshiki is the science of philosophy. I'm sorry, the science of philosophy, the first one. Second is called Trayi, the science of education. The third is called Dandaniti, the science of politics, or the science of governance, Vedic governance. And the fourth is called Varta, the science of economics. So this third aspect in terms of village organization requires that individuals who will be natural leaders in the Vedic principles and the Vedic concepts, which we find in different literatures, in particular, one book by Chanakya Pandit called Kautilya Arthashastra, where he gives in detail the various principles. There are many, Bhishmadev, grandfather Bhishmadev has many instructions. Vidura, there's one book called Vidura Niti. These are all books that give information how to organize society, how to deal with individuals. And so this will be one of the faculties that is meant to be there in the Varnashram College. Because right now we are thinking as devotees and as a society how to organize our different temples, which is fine. But majority of people don't live in our temples. The majority of our devotees don't live in our temples, isn't it? Majority of our devotees are living outside. And unfortunately, because of the modern day leadership, which is not based on Vedic teachings, people are misled in all kinds of activities or occupations which are actually not Vedic. So therefore, we need to train Vedic leaders, Kshatriyas, who will understand this science of governance in terms of organizing communities, beginning, I suppose, with farm communities. And farm communities are meant to be a stepping stone to actually return to the norm, the standard in Vedic culture, which is village. So that's why I mentioned Prabhupada used to praise Gandhi. Gandhi was very much promoting, advocating village organization. We need devotees. We need to train devotees who will know about village organization, who not only village organization, but also state organization. How can we give guidance to ministers and in different countries if we don't know the art and the science of governance, Vedic governance, isn't it? And in the Vedic culture, as we know, it's not only that someone is fit materially as a leader, as a Raja, but he has to be simultaneously Rishi, Raja Rishi. Evam parampara praptam imam rajarshayu vidu. Arjuna, all the Pandavas, they were Rajarshi.
So we need to train devotees. There's two ways. One is to actually cultivate people already in leadership position so that they can learn about the Vedic art of governance, Kshatriyahood. And we also need to train some of our own devotees who can take up the position of becoming leaders in society at the national level, at the state level, at the village level. And also Vedic culture trains one to become not only a king, but an emperor. There's more to be said, but in brief, I hope this helps to clarify a little bit. Maharaja, just for my better understanding, to translate, these four faculties correspond to different, you mentioned, correspond to different varnas, or they are meant for Anvikshiki, Tarai? The four faculties I mentioned actually correspond to the three varnas, or the dvijas, Brahmana, Kshatriya, Vaishya. Okay, separately, Anvikshiki, Tarai, and Dandaniti, yes? Anvikshiki is the science for, well, let's start with the first one. Trai is the science for the Brahmanas, science of education. Okay. Science of education is for the Brahmanas. Dandaniti is for the Kshatriyas, the science of politics. Yes. And Varta is for the Vaishyas, the science of economics, which means... Yes, and Anvikshiki is for all of them? Yes. So in other words, in Vedic culture, before one learns the science of education, politics, or economics, one begins by Anvikshiki, the science of philosophy. That's, if we read in the Bhagavatam, when Krishna and Arjuna went to the Sandipani Muni ashram, first they learned the Vedas, then they learned the Puranas. After learning the basics, then they took up the art of Kshatriyahood. Yeah. Now I see. Итак, отвечая на ваш вопрос более подробно, сейчас вот в Академии колледжа Варнашрама в Майяпуре закладываются 4 факультета: Анвикшики, Траи, Данданити и Варта. А первый факультет такой, это общеподготовительный для всех, Анвикшики. Почему нужна? Это какая-то общая подготовка сродни какому-то общему изучению вед, чему в свое время занимались, как сказал Махараджа, Кришна и Арджуна вашими Сандипани Муни. Есть факультет Траи, это для подготовки браманов, наука, образование. Факультет Данданити по подготовке руководителей, истинных лидеров, кшатриев. И факультет, который называется Варта, это посвящен изучению экономической науки. Это для вайшьих. И это все находится в полном соответствии с тем, что говорил Чанаки Пандита в Каутиле Артха Шастре, что говорил Бишмадева в Махабхарате, что в частности находится в книге, которая называется Видура Нити. То есть это, когда мы говорили, когда до этого я говорил о Данданити, то есть о подготовке правильного руководства для кшатриев. К сожалению, сейчас люди сбиты с толку, организация общества далека от этого идеала, и мы считаем, что нужно начать с правильной организации сельскохозяйственных общин. Постепенно это может привести к преобразованиям на государственном, национальном уровне. На самом деле Шрила Прабхупада хвалил Ганди за то, что Ганди тоже выступал за то, что начать преобразование с земли, с сельских общин. И вот такая система образования, которую я упомянул, она должна, в части кшатриев, должна подготовить не просто материально квалифицированных лидеров, но настоящих раджа-риши, которые будут как материальными, так и духовными лидерами общества. Yes. The faculty of philosophy or Anvikshiki is divided into 3: Sankhya, Yoga, and Tarka. Basic philosophy, which means Bhagavatam, Bhagavad Gita, and how to debate. This is you mean Tarka? Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and science to debate? Yeah.
So this is preliminary knowledge that one must have in order to become a qualified Brahmana, a qualified Kshatriya, or a qualified Vaishya. Итак, факультет Анвикшики – это подготовительный факультет для всех трех высших варн. Он включает в себя также подразделения санхи, йоги и тарки. И последнее включает в себя также изучение Шримад Бхагавата, принципов Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, а также искусство ведения дискуссий. Арун, наверное, про вас не слышно. Вы говорите? Вопрос такой, что это все включается в первый пункт Варнашрама колледжа. А почему-то это было выделено еще наряду с с колледжем, с гурукулой. И вот это отдельно, может быть, в этом есть, какая особенность это, почему оно было It seems that this third direction, the science of proper organization of society, is included into the first item which you mentioned about Varnashrama colleges. So why you the question is why you specifically put it into a different section besides Varnashrama college and Gurukulas? Because Varnashrama college is for the older devotees. Gurukula is for the younger boys. Yes, and why you presented, made third item, study of the organization of society, because it seems to be included into the basic structure of Varnashrama college. Yeah. So it is included there because the idea is that those who will graduate from the Varnashrama college, depending on the faculty they will graduate from, they will become qualified acharyas to start Varnashram colleges, or they'll become acharyas to start gurukulas, or they'll become qualified leaders to establish Vedic communities, Vedic villages. So it is included actually, it is correct, it is included in the training for Kshatriyas, that means within Dandaniti, but it is added as something that will be taken up after one graduates. It's one of the, we say, goals. In other words, our three goals in the Varnashram college is to train people who can set up more Varnashram colleges, who can set up and teach in Gurukula, and also who can organize villages, social society, which is primarily based on village lifestyle. Да, в каком-то смысле, да, этот третий пункт, он связан с первым, но что я имел в виду, говорит Махараджа, что по результатам обучения в колледже Варнашрамы выйдут три категории людей. Первые, которые уже после завершения обучения, первые – это те, которые смогут сами устанавливать и развивать новые колледжи Варнашрамы. Другая категория – те, кто будет заниматься организацией, квалифицированной организацией Гурукул. А третье – это уже те, которые смогут вводить свои собственные, в первую очередь, сельскохозяйственные проекты, то есть которые станут вот такими квалифицированными лидерами, на основании деятельности которых будет уже осуществляться постепенное преобразование всего общества. Мададжи Драупади держит. Мададжи Драупади, включите звук сначала. She is trying to put her hand down. Мададжи Драупади пытается опустить руку. Мададжи Драупади, звук внизу, там микрофончик у вас нарисован, его надо включить. В самом низу. Ну, я вот нажимаю, мне там только попросить включить. Внизу микрофончик, смотрите, в самом низу в левом углу.
нарисован на экране, внизу в левом углу микрофончик. Нажмите на него. She can write her question on the chat, maybe. Можете написать вопрос в чате. Да, тут Возможно, окошко приглашения, чтобы включить микрофон, мешает нажать сам микрофон. Если О, есть. Вот только что получил. Есть, говорите. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, dear Guru Maharaj. Thank you for your wisdom, for your teachings, for your kindness, for your strength, and so on. Thank you for your letter and for your instruction and teaching for us. And thank you very much, Yamuna Prana Prabhu, for our connection. I have two questions. Можна далі, я скажу так, як складається враження, що для того, щоб люди нинішні в наш час зрозуміли, наскільки важливим є от просте життя і життя в сільських громадах, потрібен якийсь катаклізм, потрібен якийсь стрес. Хотілося б, щоб я помилялася. Що ви з приводу цього скажете? І друге питання стосується сфери, з якою я пов'язана, з учительською сферою. Оскільки зараз люди, студентство, ми всі, так би мовити, отруєні оцим імперсоналізмом, то можна ще сказати про любов і повагу до корови, до землі, по якій люди ходять і на якій живуть. А от як красиво, акуратно сказати про богиню знань Сарасваті, про втілення мудрості Сарасваті, так, щоб і не зашкодити, і в той же час, от, так би мовити, дати зрозуміти людям, що за цим стоїть великі персоналії, великі особистості. І можна в них просити милості за освіту, за мудрість. Дякую. The first question is, it seems that for majority of modern people to understand the necessity of having simple life in rural area, farm communities, some calamity, some cataclysm, some big stress is needed so they could finally understand. Unless, in other words, unless there is some calamity, real calamity, they will not take to it. Could you please share your opinion about it? Yes, actually, this is the choice before us. Either we can voluntarily move in that direction, educate ourselves, train others, try to help them understand. That is one option. That is the most ideal option, actually. The other one is that for those who are not willing, those who are too conditioned, too stubborn, possibly, for most people, it will require. We already have many calamities taking place in the world today, but it seems that it may require even more severe calamities to take place to wake up many people. But we as devotees should not be in that category. We as devotees should be proactive as requested by our founder, Acharya Srila Prabhupada, and therefore we should voluntarily take the necessary steps, which will be, if we had done this on a much larger scale, we would have examples to show today. We would be able to invite people to experience this lifestyle. Unfortunately, this has not been done. So therefore, even many of our own devotees are very slow and very hesitant to take up
this particular instruction by Srila Prabhupada, which is becoming more and more crucial because the situation in the world is becoming every single day more and more critical. Да, вы правы. Ситуация в мире с каждым днем становится все более и более неблагоприятной. Но, по крайней мере, мы сами, как преданные, должны прислушиваться к этим наставлениям Шрилы Прабхупады, не пренебрегать о том. Большинство преданных сейчас сами очень медленны и как бы колеблются, нерешительны в отношении реализации вот этих наставлений Шрилы Прабхупады. Мы можем добровольно предлагать, организовывать какие-то программы для того, чтобы люди, скажем, обычные люди в городах, они смогли больше об этом узнать, и тогда это будет право индивидуального выбора каждого человека, прислушаться к этому или нет. Но, по крайней мере, мы должны попытаться донести до людей, что действительно есть более простой, естественный образ жизни. К сожалению, многие, конечно, не согласятся, для них нужны катаклизмы, которых сейчас более чем достаточно. Но еще раз мы должны как бы давать все-таки людям эту, постараться дать как можно большему числу людей возможность выбора. Можно перейти ко второму вопросу, Мадхарадж Друпади. Maharaj, the second question is the present society. My question of Mataji Draupadi personally as a teacher. The present society is poisoned by impersonalistic tendencies. And you so nicely spoke about the goddess Saraswati. How can we pass this message about the real personality which stands behind all the sciences, all knowledge? How to make young students believe that there is some personality to whom we should pray to better understand different sciences for whose mercy we must pour. Yes. Basically two approaches or two ways. One is by giving such young people especially, and people in general for that matter, the opportunity to come in contact with this Vedic wisdom, Vedic knowledge, and to present that in as personal manner as possible, so that they can be receptive, and by reading such books as Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, many devotees from the beginning when Prabhupada went to the West who came in contact with this knowledge became devotees. So the same process can work today as well if we reach out. So that's on the individual level in terms of preaching, distributing books, different forms of outreach programs. That's one level. The other level is that we demonstrate on a larger scale this philosophy that we are promoting. We are promoting the philosophy of simple living and high thinking. We're promoting the whole philosophy of depending on cows, depending on land. Unless we ourselves demonstrate that in a practical way in our daily lives, then our preaching will be less effective. So we have the greatest philosophy, the most complete philosophy, but unless we are able to, in a practical way, show or demonstrate or live that philosophy, we will be less effective in convincing people to actually take up to this lifestyle, basically. Thank you, Махараджа. То есть Махарадж предлагает два способа решения этой задачи. Первое
это проводить различные внешние проповеднические программы для того, чтобы как можно больше людей познакомились с ведическим знанием, которое проповедует именно личностную, то есть привить вот этот вкус к что ли, личностной культуре взаимоотношений на любом уровне. Ведь когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, его первые последователи, они тоже были, можно сказать, имперсоналистами. Шрила Прабхупада постепенно проповедовал, и их взгляды изменились. А второе, о чем говорит Махараджа, это то, что мы можем доказать правильность нашей, так сказать, личностной философии простым образом жизни, который будет привлекать людей. Если люди будут видеть, что преданные живут самодостаточно, счастливо, естественно, то они таким образом смогут заинтересоваться и их философией, и таким образом изменить свою точку зрения на, в частности, личностное и безличное. Guru Maharaj, do you have some more time, or because the time is limited? Maybe last question. Yeah, we can take another 5 or 10 minutes, but I do have to attend to some other matters. 5, максимум 10 минут у Махараджа есть, потому что у него другие встречи. Да, дорогие преданные, если у вас есть вопросы, на какие-то мы не успеем ответить, Махарадж не успеет, потому что дефицит во времени, вы напишите, мы с Махараджем обязательно свяжемся. И, может быть, даже вопрос у вас не сейчас возникнет, а потом, что связано с Варнашрамой и сельскохозяйственной деятельностью в плане исконовской жизни, да, то пишите нам, там был написан Телеграм, номер в Телеграм, перепишите сейчас его, чтобы конференция, когда закроется, вы его не увидите, и мы будем вам отвечать. Там есть вопрос в сообщении, Вячеслав задает. Вячеслав Федоренко. Будет ли общество Варнашрама карма подчиняться существующему государству или будет государство в государстве? Второй вопрос. Будет ли в сельскохозяйственных общинах преданных выделять преданных кшатриев, подобно полицейским, для контроля над порядком в общине? Махараджа, first question from the chat is suppose Varnashrama karma by devotees will be established, will it be under the supervision of control of the state on the state level, or it will be like independent state within a state? Может быть, сразу второй вопрос, чтобы Махарадж объединил. There is a second question. Yamuna Prana Prabhu suggests that I will also make it audible, so maybe you will unite the question to both of them. Should I read, Maharaj, the second question? Let's deal with the first one. Разберемся с первым. So Srila Prabhupada very clearly indicated that even though at present around the world we are not having the ideal leadership, we should, to the best of our ability, develop such communities as independent as possible from the rest of society. The ideal situation, of course, is that through our preaching efforts and by the mercy of Krishna, if we, in some particular country or anywhere, are successful in establishing a Krishna conscious government, then naturally that government, that Krishna conscious government, will be overseeing the social structure and social arrangement. In the Vedic social structure, villages are largely independent. They are self-governed. This is a very nice explanation given actually in a small book called Swaraj by Mahatma Gandhi. Swaraj.
whereby, and this is the beauty of Krishna's arrangement, is that a village by nature, Vedic governance by definition, is self-sufficient and does not need to rely on external forces. But in a Vedic government-based, let's say, society, naturally the leaders who will be Krishna conscious will be giving various types of support. We find in the Shastra how especially the kings, which is actually the ideal mode of governance, means monarchy, would be building reservoirs of water, would be helping in many ways so that farmers and villages can take up their occupation of farming, because kings, Vedic kings, understood that actually the opulence of the country is very much coming from the land, from the cows, and therefore they would support. So regardless of the situation, whether we don't have now such a government, therefore Prabhupada still wanted, encouraged that we develop these communities and try to coexist as best as possible. Шрила Прабхупада был очень четок по поводу ответа на первый вопрос, о том, что такие сообщества преданных должны быть настолько независимы, насколько это возможно. То есть в идеале они должны быть полностью независимы. Вообще в ведической культуре вот понятие как деревни, да, это как подразумевалось, что это самоуправляемая единица. Конечно, есть какое-то в идеальном режиме управления, который, как сказал Махарадж, это монархия. В этом режиме царь, он понимает, насколько важно, чтобы вот эти села, они жили своей самодостаточной жизнью, под присмотром государства, и поэтому устраивает различные, какие-то радиоканалов и так далее, чтобы поддержать вот эти базовые единицы, как организационные единицы, вот эти села. Конечно, если постепенно к какой-либо стране, например, к власти придут преданные, которые поддерживают вот эти идеалы, они естественным образом будут также способствовать развитию вот именно такой организации в обществе. И да, и я упомянул или нет, что это в частности упоминается в книге «Сварадж» Махатма Ганди. Это эти термин не понимаю. Там мало раз. Не видно. Это что касается первого вопроса. И Махараджа, the second question is, I think it's a short one. In such agricultural communities of devotees, will there be special devotees like Kshatriyas, who will be like local police to control the order inside the community of devotees? Special Yes. Kshatriyas policemen. Да. Yeah, because the Kshatriya, there are three main areas of responsibility for Kshatriyas. One is protection, second is administration, and third is welfare. Protection, physical protection against any outside intruders, physical protection against any inside persons within the community who may not be following the established principles that everyone is meant to agree upon, and protection of dharma in general as well. So yes, a village needs to have
individuals who are trained as kshatriyas, and that means at times there may be some need for correcting, but yeah. Thank you, Махараджа. Когда мы говорим о кшатриях, мы должны понимать, что у кшатриев есть три основных сферы ответственности. Первое – это защита населения, второе – это адміністрування, і третє – это підтримання загального добробуту спільноти. И что касается первого, это защита. Защита – это имеется в виду в том числе физическая защита, которая может быть как от внешних врагов, так и от внутренних нарушителей. То есть, несомненно, должна быть защита и внешняя, и внутренняя. Харе Кришна, спасибо большое. Thank you very much, Махарадж. Харе Кришна, Махарадж. Вот нам еще там подсказывают в сообщении, что Махарадж сказал. Так как у нас нет следующего, нам нужно... Ага, я это упустил, хорошо. Махараджа, no, this I should translate. Ну, это дополнение. Хорошо, я прочитаю дополнение к предыдущему вопросу, к ответу на предыдущий вопрос. Поскольку нет еще сознающего Кришну правительства, нам нужно сотрудничать с текущим правительством наилучшим возможным образом. Спасибо, дорогой Махарадж. Харе Кришна. Okay, Guru Maharaj, I think it's you have so much pleasure for us. Thank you very much. And how we can meet with you personally, maybe next day or next week? I have some question about develop our community, some personal question. You could just write to me and we'll try to fix up sometime. Okay, I see. Yeah. Хорошо, So we преданный. want to, Я want to думаю, encourage что... you. Maybe I can just end with a few words, brief. Я кратко хотел бы сказать несколько слов в завершение. So I want to encourage the devotees actually to especially read up or try to understand the underlining principles governing Varnashrama dharma, in particular Daiva Varnashrama dharma. And I encourage our devotees online and in general also to all of these books I referred to actually are available on the Veda base. Speaking about Varnashrama is on the Veda base or folio, right? And also Gita Nagari is also on the folio, and of course Bhagavatam is also on the folio, yeah. And I think it will be very, very helpful for devotees to read on a regular basis. I would encourage devotees at least once a week to take half an hour or 1 hour, maybe in a group collectively, to read, to hear, and to discuss certain points that are there. And that means, of course, following the basic principles in Krishna consciousness, because we cannot understand about Varnashrama dharma unless we follow the basic guidelines and principles, and which includes, of course, the chanting of the holy name. So thank you again for this opportunity, and wishing everyone continued advancement in Krishna consciousness. Я прошу вас уделить большое внимание тому, чтобы разобраться с основополагающими принципами Варнашрама дхармы. Все те книги, которые я сегодня упоминал, и разговоры о Варнашраме, Гита Нагари, они есть как на database, так и на фолио.
изучайте по мере возможности, ну, если у вас есть возможность приобрести эти книги непосредственно или онлайн, это будет очень полезно. Может быть, я буду рад встречаться, может быть, на еженедельной основе, на 30-60 минут, для того, чтобы обсудить какие-то вопросы, которые оказались вам непонятными. Не забывайте, что мы не сможем постигнуть эту науку, разобраться во всем этом, если не будем следовать нашим главным принципам, среди которых повторение святого. Желаю вам всем успешного продвижения в вашем сознании, Кришна. Thank you very much. Thank you, Govinda Prabhu, for nice translation.